Fala aí pessoal, aqui está falando Arthur, vamos com uma série nova, Remothered, Tormented Fathers. E galera, a gente vai estar jogando no controle de PlayStation 4. Está rodando tudo no máximo aqui, como a gente vai ver, ó. Finalização vertical desligado, né, câmera de operação. Tudo no ultra ligado, 100% de escala de resolução, dá por mais. Mesmo que desse, eu acho que eu não colocaria também. E vamos estar jogando com o idioma de texto em português, não tem dublagem em português. Não vou mexer em nada aqui. Não sei do que se trata a história do jogo, nem nada. Sei que é um bom jogo de terror aí, pelo que eu fiquei sabendo. Beleza, vamos nessa. 3 saves aqui. Vamos andar. Correr o RB, agachar, aperta, isso aqui é lanterna, interagir A, B, esquiva, tem esquiva. Y inventário, diário é esse daqui. Segurar a mira a porta. Colocar distração. Mudar distração, mudar câmera. Jogar distração e pausar. Beleza, bastante coisa meio jogado. Is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then, Where do you want me to start? from the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know 3 or 4 idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madam Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. Criança Perdida, Celeste Felton. You loses something in the sky. Come on, let's dance. We don't have any chance. Give me a kiss, so you know what you're gonna miss. If you fly, you loses something in the sky. Listen to me, the romance leave us free, but needs to be taken care of. Essa é a Madama Vensk, então esse é o começo.
Necessidade, pô, tá em italiano aí, difícil. Essa van não parece tão antiga quanto suas roupas, o modelo da van. A arte dessa van é dos anos 90 já. Não tinha uma van com esse aspecto na década de 80, 60. O parque parece da década de 80. Beleza, eu sei que foi criado, escrito e dirigido por Chris Derry. Eu quero jogar, eu quero entender. Feels like it's gonna rain again. Ó, isso aqui é 2010. A Mercedes 2010. Nem vou falar nada sobre essa modelagem pegar pronta de uma van. Ah, beleza. Tá de correr. Não posso fazer isso agora, beleza. Ah, os gráficos são bacaninhas, nada muito ruim. Não sei pra onde eu tenho que ir, tem mapa? Chega a residência só. Esses stutters então chato, hein? Por nada não. Vamos ver se a gente tá com uma limitação de hardware aqui. A gente tá atorando a placa de vídeo para dar uns 120 FPS, mas... Posso correr já? Como é que eu corri apertando o shift aqui então? Ah, era o RB que corre, né? Esqueci, tô apertando, tá errado. Pra gente correr sim. Sears, não sei o que é isso, não consigo. Corta aqui, 1971. Essa. A entrada da casa é aqui, mas eu não consigo entrar. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Chegamos na residência. Bastante coisa de jardinagem aqui.
Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Beleza, porta trancada. Definitivamente angustiante. Nossa, que bosta. Aqui já tem uma coisa que parece acesa, não sei. Parece mais uma entrada. Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Santa Margarita Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Não, pelo jeito ela não é a única que fuma, né? Já abriu uma conquista assim? Please, this way. Os gráficos dos personagens não são muito bons. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes.
Beleza. Mas tá livre para explorar agora. Vamos ver a mesa dele. Fazenda do Senhor fechada, perigo de contaminação. Nossa. Valeu pela nação assim, de prometer, prestigiar, todos. Bah, mas que é uma. Seu filho da puta desgraçado viu o que escreveu sobre nos jornais, queria me. Pesado, era mais uma ameaça do que a notícia em si, uma contaminação. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues to go through. I once or twice refused to go through exams. Is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. Os diálogos são muito rápidos. 1958? Yes. Particularly, some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter, Celeste, has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, and
idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Felton, what has really happened to your daughter? I just told How you. about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What Nossa, não is tô entendendo nada pra onde tá levando. Achei que era doença Where did you importante. get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! Thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you No. really think I'd come here without knowing what I'm Who talking are about? you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Nossa, foi rápido, hein? if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Mr. Felton. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Só não sei o desaparecimento dessa filha. Foi quando? Por quê? Era quando eles eram mais novos? É agora? Muito rápido, sem informação, a gente entende, mas... Eu gostaria sim. Se não salvou até agora. Tá. Lanterna, você pode ativar. Pode ser difícil entrar. Aperte o botão da botão para iluminar seus caminhos, mas lembre-se de desligar se não quiser levar seus inimigos. Tá, beleza.
Distrações. Pode desativar os tutoriais de menus. Abra o inventário, seleção rápida. Itens são usados para distrair inimigos. Pode carregar até 3. Quando te pegar um item, você pode equipar no inventário. Arremessáveis. Segura o botão de mira e blá blá. Alocáveis. Alocáveis e importa. Beleza. Deixa tudo aberto. Tá, e aperto. Mapa a gente tem? Não, esse é o botão. Identifique a origem da música e verifique o desaparecimento celeste. Beleza. Me esconder debaixo do sofá. A faca, defesa. Quando seu oponente estiver prestes a matar, você pode usar o item de defesa seguindo as instruções da tela. O item de defesa pode ser usado uma vez e só pode ser carregado uma vez. Se tiver nenhum item de defesa, você não terá essa capacidade de evitar a morte do inimigo. Beleza. Agora eu sinto que o jogo começou mesmo. Aquele começo tudo era cut, tá ligado? Vamos investigar a música agora que eu já peguei bastante item. Posso agachar, abrir a porta e segurar a porta, tá? Ah, tá, legal. Essa garrafa aqui eu acho que é pegável. Aqui em cima, eu acho. Você tá vendo dali? Deixa eu ver se esse som tá no máximo e se tem cor estéreo, né? Alguma coisa assim. Não, diminuiu o som. Nesse andar aqui. Ó, diferença de som. Are you here? This goodbye will be the chance to reach my land for then. A whole new world. Please, Mrs. Felton.
Então já era? É isso mesmo? O que tá acontecendo? Dá pra se esconder. Saiu. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer. Beleza. A gente pode desviar de alguma coisa apertando B. Não era B? Explorar o banheiro. Itens chaves. Os pontos da chave será. Ah, que legal. Vai dar uma vontade de pesquisar por causa dos itens chaves. Só posso ter um item de dentro. Ah, deu. Nossa, meu Deus do céu, que coisa ruim. Morri? Vamos daqui. Onde eram as escadarias? Vou tentar vazar desse lugar, isso sim. Nothing left to eat. It's all molded. Who's that?
Beleza, trancado. Meus itens de distração. Bosta. This is not a place for fucking cocksucker! Who? What are you doing here? What? Beleza, tem que achar um lugar pra escapar. Parece que tem um item ali, ó. Meio boss que não consegui olhar a escada. Mas pode desativar o Será. Provavelmente procurar uma carga desse. Dano, perderia mais tempo usando barril ácido, durabilidade. Como é que eu uso o item? Ah, meio bosta aí. Ah, mano. Já era, morri porque eu não consegui pegar o item, não entendi. Nossa, eu vou voltar muito atrás. Ah, não, já salvou aqui, não tem de escapar da mansa. Bom, galera, vou terminando esse episódio por aqui. A gente continua com esse jogo no próximo episódio. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, dar o sininho de todas as novidades. Ficando por aqui, pessoal. Obrigadão e é nóis.